olunaku lwali ennaku z'omwezi 18 March 1988 bwe natuuka wano. Wayita ennaku 2 nensisinkana omuntu omu eyajja okonkona we nali nsula ewa mukulu wange gwe nali nsula nga tusula Summerfield. Omwami oyo baali bamuyita Henry Nabugwamu. Nali simumanyi nga simulabangako, naye ye n'amanya nti mukwano gwe yakyazizza muto we. Omwami oyo yaŋŋamba nti baŋŋambye oli waka wekka, mbadde nkukimye nkutwale e Boston, nkutwale to fixing a closet yo. Ne mubuuza what is fixing a closet nga sikiwulirangako, n'aŋŋamba I'm taking you shopping. Henry n'atwala e Boston. Ewaffe gye tuva batukuza tugamba abasajja tebakaaba, bwena mukimanyi abaana. Ne bwe weekuba akagere ne kaabika bagamba tokangula musajja.
Okusabira omwoyo omulamu mikwano gyange mwena abatulaba tuli wano olwaleero nga February 15 saawa ziri 10 saawa 10 tuze kusabira omugenzi mwami Henry Nabugwamu yafa olw'omukaaga oluwedde nga eno service tugenda kumusabira ffe nga be Boston nga tebanakunuzaayo omulamu bakutuusa buli mu kanisa n'abantu batta okujja mpolampola naye nga kitalo nnyo kitalo ddala tulina bigambo byakwogera bingi biyinza kwogerwa naye nga ekigambo kya Henry kyatukwewala as a community kyatukwewala nga ffe ababadde babeera naye mikwano gyabwe abadde batambula naye kyatukwewala nga ffe abakola naye kitalo nnyo bannange mwenna yemuli abanala vidiyo eno manyi nga mwenna mujja kubangamu naye nga kitalo kukola gyange kuno kwe kugulawo service kwe kugulawo emikolo naye nga nze nsoose ku vidiyo okujja kubanga gigenda olunaku abantu bangi abajja okugulawo emikolo batuuka mpolampola batuuka omumu naye nga kitalo nnyo bannange. Ladies and gentlemen, please give me your ear for just a second. We are about to start. Father is here. In about 5 to 10 minutes, we should be ready to go for the service. And after the service, we're going to go next door for a couple of nerves. So next for patients. Please don't leave. I know some of you have a different schedule to get to work and other things. We thank you for the patience, but we're going to be starting very shortly. Thank you so much.
maaso era okusabira omwoyo gwe atuuke bulungi ng'agenda e Uganda. Mukama amuwerekereko.
Spirit. Lord, forever to the ages of ages of ages. Hallelujah. Leisure imaš Θεός και το μεγαλείο σου, δε μεθάσου υπακούσον και λέησον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. And we pray for the repose of the soul of the God's servant Emmanuel, the part of his life and for the forgiveness of his every sin, whether deliberate or unintended. Ukamasasra, Ukamasasra, Ukamasasra. Lord God will establish his soul with a righteous will, God's mercies, the kingdom of the heavens and remission of his sins. Let us ask for Christ and only King your God. Let us pray to the Lord. Ukamasasra, Ukamasasra, Ukamasasra. You are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant. Emmanuel, Christ, the God, describe glory to the eternal Father. Your holy and life-giving Spirit, now and forever to the ages of ages. Amen. Give your own sanctify my soul your commandments. Have mercy on me, O Lord. I have not spurned your judgments, for you have been short of me. Have mercy on me, O Lord. Return for your mercy, my heart is set on following your commandments. Give the ages of ages of mercy on me, O Lord. It is hard for the Lord to act, for they have broken your law. Have mercy on me, O Lord. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Benighiai che Iisus nostro neonumami, eleison Kyrie, Kyrie, eleison Alleluia, et biblazione benedicta, eleison, cadato prima donna Gamondo, onomasu Alleluia. Hear my voice, O Lord, in your steadfast love. Quicken me in your justice. Hallelujah. Princes have pursued me without cause, but my heart stands in awe of your words. Hallelujah. Oh, shall live and praise you, and your Lord shall be my support. Hallelujah. Like a lost sheep I have gone astray. Seek your servant, for I have not forgotten your commandments. Have like the close, seek ye the election, metadi che ho matasu. Con io non coro sempre piti, sois che siran paradisu. Ecco che contino diatis metanias, todos probatos de coi, anacales e messo che somos on me. Blessed are you, Lord, teach me your commandments. In the beginning you formed me out of nothing, honoring me with your divine image. But when I disobeyed your commandments, O Lord, you returned me to the earth from which I was taken. Restore me to the likeness that the nation beauty may be formed anew. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. I am an image of your indescribable glory. Though I bear the scars of my sins, Master, take pity on the work of your hands, and in your loving kindness cleanse me. Grant me the homeland for which I yearn, making me once a sinner.
Set aside him a place in paradise, where the ranks of the saints and the righteous, O Lord, will shine as the stars of heaven. For into your departed servant now asleep, will you grant rest, overlooking all his offenses. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let us devoutly praise the one God that has radiant Trinity, singing, Holy are you, everlasting Father, O eternal Son and divine Spirit. Illumine us as we worship you with faith, and deliver us from the eternal fire. All human pursuits are vain, they have no meaning after death. Wealth does
does not remain, glory does not accompany along the way. Once death befalls, all these vanish utterly. So let us cry to Lord Christ, give rest to our brother Emmanuel, who has left a company with dwelling place of all who rejoice. Truly awesome is the mystery of the day, how the soul's harmony with the body is violently broken, how the natural bond that unites them is severed by the divine will. Therefore, we entreat you, giver of life and lover of mankind, to him, Emmanuel, now divided, grant rest where the righteous dwell. I called to mind the prophet, crying, I am but dust and ashes. And I studied the hymns once more, considered the naked bones, and asked myself, now which of these was king and which the common soldier? Which was the rich man and which the indigent? Which man was upright and which a sinner? But Lord, with compassion to your servant Emmanuel, give rest among the righteous. O Savior, King of life, grant grace to our brother Emmanuel, whom you have called away from temporal things, crying to you, glory to you, O Lord. Oh
have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even though through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare you by your word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the archangel call, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Peace be with you, the reader. Hallelujah, hallelujah. Wisdom, arise. Let's hear the Holy Gospel. Peace be to all. And with your spirit. Reading of the Holy Gospel is according to St. John. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said to the Jews who came to him, Truly, truly, I say to you, the hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. I can do nothing on my own authority. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father who sent me. Glory to you, O Lord, glory to you. Ελέησον μας ο Θεός και το μεγαλώσον το μεθάσου επάκουσον και ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of God's servant Emmanuel, departed this life, and for the forgiveness of his every sin, whether deliberate or unintended. Lord God, establish his soul with the righteous dwell God's mercy, the kingdom of the heavens, and remission of his sins. Let us ask of Christ, the Lord, King and God. Let us pray to the Lord. God of spiritual and of humankind, as you trample down death, overthrowing evil, and granting life to your world, will you, Lord, grant rest to your servant Emmanuel, now asleep in death, and place of life, and place of renewed life, and joy spatial alike by being sure sad. Every sin he may have committed in word or deed or thought, as a good loving God forgive. No one can live without sin, but alone without sin. Your righteousness is endures forever, and the one is true. You are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant Emmanuel, for Christ, our God, and your shrine, glory to your eternal Father, whose from everlasting your own living left in spirit, now and always and forever to the ages of ages. Glory to you, O God, all glory to you. May you, as the sovereign of the living and dead, who has immortal King rose from the dead, Christ of God, through the prayers of his all pure and holy Mother, of the Holy Ghost, of the apostles, of our holy God-bearing fathers, of the holy glorious forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, of his beloved friend Lazarus, the holy and just, who lay 4 days in the tomb, and of all the saints assigned the soul of these your servant Emmanuel, and Mark from our where the righteous now granted his rest in the bosom of Abraham, numbering him among the just, and may he have mercy on us for his good and love seeking God. May you remember him
eternal, worthy to be deemed happy and to be remembered. May your memory be eternal, Lord, worthy to be deemed happy and to be remembered. Maybe this is one of my most difficult moments, at least in this church. There have been several of those, but this stands out. Emmanuel Nabugwamu, Henry, very kind. I didn't talk, I don't know.
musajja mukulu tuuka wano olunaku lumu twali tuliko wetulaga I don't remember where naye njijukira yali akyasula ku Beacon Street mu Brooklyn kera ku makya ngenda musanga yebase azuukuka ayambala netuba tutuna fulumu nampa lesson esigenda kubeeragira mu bulamu emabega w'oluggi lwe waliwo icon ya Kristo wali waggulu neyalina kutono n'azinywegera zombi n'akuba akabonero k'omusalaba n'agamba nti olunaku lutandika bwe lutyo si lwe lunaku lwokka olwo lwe namuyigirako. During the weekdays, we have services over here. I happen to be here most of the time. But 3 months ago, while in service one, nakozesa olujjolo okufuluma nzibuke ngende musanga wobweru maani mbadde nzize kusaba zemunaye tumaze naye Katonda kikubalire kubanga ku Saturday okufuna abantu wano abaana abataano it's very difficult, so maybe yali okwokusaba church 4 months ago in this very church, in that hall, while it was on my lap, Saturday twice, and Sanga moved Paul somewhere, Nancy Kananamita, the negative Jayogera no bw'ayogera naawe akusonga mu kifuba n'agamba gwe Costa owulira owulira nze bwe nfaana ekesi yange wetuteekangako endera ya Buganda saafala oluga okubuuza nti lwaki okyagala lwaki ekisaba era lwaki okigamba nti saatimubuuza naye mba nkirowoozaako ennaku zino since mnooleka yabafa eyansaba kayiro teyagamba nti kange era abantugabatemutaddeeko omunakadala ekitegako endeera kubanga ekyo kiri yakijja mukamwa saati mubuuza ye yabikimba manoli musajja watala kubanga abantu babiri bebakwesiga okuzira mu bigere
must have done something right in front of him for that to happen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. A professional golfer by name Paul Esinger, was diagnosed with cancer when he was only 33 years old. He had just won the PGA tournament championship and had 10 tournament victories to his name. In his book, Zinger, he wrote about the battle. And he said, a genuine feeling of fear came over me. I could die from cancer. Then another reality hit me even harder. I'm going to die eventually anyway. Whether from cancer or something else. It is just a question of when. Everything I had accomplished in golf became meaningless to me. All I wanted is an opportunity to live. But he continues to say, I've made a lot of money since I've been on the tour. And I've won a lot of tournaments. But that happiness is always temporary. The only way you will ever have true contentment is in a personal relationship with Jesus Christ. I'm not saying, he says, that nothing ever bothers me. And I don't have problems. This is not what I'm saying. But I feel like I have found the answer to the 6-foot call, the grave. The death of someone we know is never easy. However, in the place we share, in this place we share the memories of Henry Nabugwamu, and we look into God's Word for comfort, support, and strength. In times like these, many people ask why. Why? Nabugwamu. Why this sudden death? Why this grief? Why God made these things happen to us? I tell you, my friends, that I have no answers to that. But at least I can tell you that it's okay to ask those questions, because you know what? Jesus Christ on the cross utters those very words. My God, my God, my God, why have you forsaken me? Now imagine that Jesus was sinless. He didn't do anything wrong. But he asks those words. Why? In the Bible, we found a treasure trove of people with faith. Take, for example, Ezekiel.
Ezekiel, maybe one of the greatest prophets, writes this. The word of the Lord came to me, Son of man, with one blow I'm about to take away from you the delight of your eyes. But listen to this. Yet you will not weep. You will not shed any tear, but you groan quietly. Do not mourn for the dead. Keep your turban fastened and your sandals on your feet, because in those days they take off their sandals, they will take off, they will throw sackcloth, they throw ashes in their hairs. You will not do that. Do not cover your mustache and beard or eat the customary food of mourners. He continued to say, so I spoke to the people in the morning, and in the evening my wife died. The next morning I did as I had been commanded. Then the people asked me, won't you tell us what these things have to do with us? Why are you acting like this? This is Ezekiel. Tochubulira ngeri kino kikitukwatako. Lwaki weeyisa wo? Because that's not the way we want. You see, people who work in ministry, they give up a lot of stuff. What other people could do, they could not do. And that's the same with being a Christian. Looking at that verse that Ezekiel writes, we know now that it was a metaphor. But a woman had already died just for the point of God telling the people of Israel that by the delight of your eyes I made the temple. Something good always comes out of something that is unfortunate. One wise man once wrote that the purpose in life is not to live forever, but to create something that will a life worth memory eternal. Life worth compassion, a life of kindness, of love, of concern for other people. And that, to me, was the life of a man. He was always kind to everybody. In Psalm 23, written by David, we hear those words again. The Lord is my shepherd. I shall not want. That shepherd is the good shepherd. Even though we walk in the shadow of death that's full of fear, God is in control of the situations that we are going through.
including the situation of a man, Henry Nabugwamu. This is a very difficult moment for all of us. But on behalf of the Orthodox family, on behalf of Emmanuel family, Irene, and others, on behalf of this beloved church, we would like to extend our condolences. And we would like to say that trust in God because He's in control of this situation. And grandfather, Athanasius Mendes, Reverend Emmanuel Chiumulo, Reverend Cassidy, and all others who are gathered here today, we really, really thank you for coming today because it means a lot. Not only to our lives, but to all of us. We are really perplexed by this, but God will see us through it. Hello, Paradiso, Anori, Skinagaria, Judeo Agera, a good paradise in the bosom of God the Father. For everyone that did not have a chance to see my little vision, can come forward, and then we can turn around. From here, we're going next door to the reception hall, and everyone's welcome. And we start here and we'll go around and go to the next door, reception hall.
We can start with the Lord's Prayer. I will start saying it in English, and you can say it in Ugandan, so beautiful you said it inside the church. So you can repeat in Ugandan the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And now in Ugandan, please. This way, wako nchi ya Burundi na Ukoramu tembea wakabaka za HTwa hivyo For yours the kingdom, the power, the glory of the Father, and Son, the Holy Spirit, now and forever to the age of age. Amen. Lord, let us pray to the Lord. Lord, have mercy, for you are the resurrection, the life, and the repose of your departing servant Emmanuel, of Christ our God, and your great glory. To your eternal Father, your holy and life-giving Spirit, now and forever to the age of age. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and forever to the age of age. Amen. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Christ, our Lord, bless the food and the drink of these your servants, because your holy knowledge to the age of age. Amen. Christe ο Θεός ημών ευλόγησον τη βορός και την πός του δούλους, ότι Άγιος επάντοτε νυν και οίκες τους αιώνας των αμήν. Αιωνία σου η μνήμη εξομακάριστη και εμισταριθμών. May your memory be eternal, may his memory be eternal. To the prayers of our holy fathers, Jesus Christ, Son of God, have mercy on us and save us. Amen. May God rest the soul. May God rest the soul. Amen. Thank you, Father. You can sing, ladies and gentlemen. Abali mu mulyango mbasaba tuveewo batugambye ezo exit. Abali mu mulyango, those standing in the doorway, please. As I said, we have chairs in the back. So feel free, get one chair. Please let us be very quick. We are here until 9 o'clock. We are only here until 9 p.m. So, we have to be very quick. Fellow mourners, fellow Bostonians, it has really indeed been a dark week for us. Ever since we received the news of the passing of late Henry Nabugwamu, our brother, father, a friend, and a resident of Massachusetts. But I do thank each and every one of you who have been there for you and for us, who have been there for his family and for the community. Thank you very, very much. And let us keep it up. I think it's the spirit of Boston. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku lwa community olwa byonna ebibaddewo. A lot has been going on, I think since January, but you people, you've been there and you've stood with the families. So thank you very much. We'd like to thank our pastors, reverends, the sheikhs, each and every one of us who have really done a good job to see that we are together. Now tonight, we have dinner. And we're going to have dinner soon. Then we shall have a few speakers who will be coming up here, but kindly don't take more than 3 minutes or 4 minutes. It's just 3 to 4 minutes. We are only here up to 9 p.m. strictly. And if you look at your clock or watch and you see it's 9 p.m., please kindly just say goodbye to your friends and bye-bye. Now, I don't know the protocol of eating, but I know we have family members, we have our pastors and Mr. Sam Sefuma.
All right. This is the order. When you're going for dinner, we shall have our pastors, reverends, or the priests. They will go first. Then they will be followed by the family members. Then other people will be waiting. Will be coming towards your chair or your table to pick you and take you there. Please don't go before they come for you. Tugenda kutandika n'abasumba bagenda okusooka okulya tuzeeko famire ate nammwe abalala tujja kujja tubakime mmere yanakyewa olwaleero, so we need more volunteers over there. As we all know that our culture, we have condolence book. So I think Mr. Twa Hasemalulu, where are you? Chiwa is right there. But I will kindly ask you to go around. So Bobodi Namabuko, Chiwa is over there near the entrance. So feel free to go over there. And thank God that tonight we are not fundraising. So Chichikulu Nyo, we are not fundraising. So Mufiye Kolede, yeah, we deserve the clap for sure. Momani pressure, normally all the time we are here fundraising. But thank God, let Nabugwamu was so smart. Let Nabugwamu simplified work for us. So please, and those we shall pick an example. So munsikirize ate tutwale abasumba bagende balye naye nkugambye nti bwe tunabanga oli ku lisiti y'okwogera already lisiti ngirina abagenda okwogera naye bonoba nga tujja kuwa chance abaana abagala okwogera obudde nga bunaaba butukkiriza kale n'olwensonga eyo katugende mu kitundu ekyokulya naye njagala tukitwale mu dakika 45 tubenga emmere tumaze okugirya temusiba nnyo layini wali mmere ya lumbe tulyeku katono ate tugende as we celebrate later Henry's life. Thank you very much. I mean, December 9, 1960, and he died February the 8th, 2020. And for some of you who don't know much about Emmanuel Nabugwamu, he has been a very good friend. I haven't heard anybody who has ever said that he had something wrong with Nabugwamu. He has always been a good advisor. At times, no matter whether you have means or not, he was someone you can count on in your life. And we have so many people like him. But it's high time now we start to acknowledge the angels among us. If you have time at one time, look at your neighbor. He may be the angel you don't know. And Nabugwamu all his life, he's been a quiet man, hardworking, and none of the people he worked with will tell you that he owed Nabugwamu owed him anything. So as we gather here today to celebrate his death, keep it in mind that our lives are like this. Every moment we come together, we need to really capitalize on those moments. If you have anything, please share it with someone, because our exit, nobody knows when the day comes. Always reveal yourself to your loved one. Tell someone if there's something wrong with you. Share it. It's important. We need to be open to each other. We don't want the moment where everyone's going to be surprised. And Nabugwamu, the good thing, he left, but he was able to confide in some of his closest friends. He told them things that we would be looking for, but he was able to tell them what to do, who to talk to, where to go.
He didn't know he's about to die, but his openness helped us to be here and be able to celebrate his departure. So I ask everyone, please look into yourself. Find someone, talk to people. If you have an illness that you consider personal, it shouldn't be on yourself. Talk to someone. Tell someone what's going on with you. So this is the life, we're celebrating his life because he has been a man of mystery to us. He was an angel, and here we are. So as you eat in departure of Nabugwamu, reflect on those words. Thank you. I need your attention. I'm sure we all got food. Last call for the food. Last call. We're taking away the food. If you haven't got food, please proceed to the line and make it very quick because we're closing. Can you take your seats, please? All those who are standing, kindly Alright, ladies and gentlemen, we are now in the phase of the speeches. We have about 7 to 8 speakers, but they will be very, very brief, as you know that we have to leave this place by 9 p.m. So kindly, to our way say, among them we have family members, we have employees, former employee of Henry from the city of Boston Mayor's office. They're here with us. Brothers and other friends. Can you hear me? So first and foremost, let me call upon Mr. Patrick Senfuma and Salongo Senfuma to come and say a few words. Thank you.
Good evening, my fellow mourners. We are here during the last ceremony of celebrating Henry Nabugwamu's life. And I know, well, let me start this way. The events of this week have really humbled me. They have really humbled me because Henry and I were speaking about these things maybe 2-3 years ago. I don't know why he confided in me, but I really appreciate the fact that he confided in me and he told me everything. About 3-4 years ago, my father was really sick. We were talking about my father, and then he somehow, he said, okay, he said to me everything that I needed to make this day happen. He gave me all his insurance papers, his kids' insurance papers. He gave me all a package of what I needed to accomplish this day. Henry has worked for the city of Boston for 19 years. Prior to that, he had different other engagements, like in Bank of New England, before he became Bank of America, and Citizens Bank. But that's not what's important. What's important is that Henry was so organized. So organized that it even makes me feel bad because I'm not that organized. He told me everything where it is in his room. I just had to find the bag, open it, and everything was there. He gave me all his insurance papers. I have them on my computer, and I have a copy in my house. So he made my life a little easier. He asked me as he was going. I don't know, we were talking about the things every Sunday. You know how you talk about Muborwari. And I am so happy today. I am so happy to see that Henry left with a big crowd over singing. Remember when Henry, Kubanga was singing up with now one. But it's not singing up. May sing and me if you are Henry. I was singing about now, but it's so many. Maybe I want to be more Henry. The last week was so stressful for me because I was singing Henry, but I saw your father. I think I was simple around for you. But people are calling from Cuba, people are calling from Middle East, Germany. I don't know whether they in India, but they call social media. And I gave the message in Mukwanova 5 years ago. It was not easy because Henry had Mukwanova in you. I was the point that I was taking it for granted. But when somebody confides in you and gives you all the little details that need to happen, it means he's a friend. He was my friend. We grew up with Henry together because, our community back home, there's one little kindergarten. Was my auntie's kindergarten. So we went to the same kindergarten. Then after that, we went to the same primary school, Kasuri Primary School. Then after that, we went to the same high school, Mango High School. And then he came here before me. But that's that. And when he came here, he was so helpful to us. Our families are so close together because it's just a house, a couple blocks away from each other. We shared a lot in common, we shared a lot together. And I was happy because he had so many friends. He had so many friends. And what the crowd here, I expected it because the people that were calling every day, trying to ask Baba for me, trying to give me way updates. More than 200 phone calls I was picking up from his phone. Unfortunately, I don't have his password, but if I had the password, I would have had more than that. But neighbors knew Henry, which went to go. Neighbors knew Henry, because you all came here because you were his friend. As neighbors knew Henry in a community because he has given us a better example of being well organized, being humble, being in everything that you wanted to from a friend. Being humble, everything that you wanted from a friend. So he was everything that you could ask for a friend.
If you wanted if you wanted advice, that was advice. So he was such a nice friend to me, and I'm sure that's why you are all here, because he was a good friend to you all. Henry was born on August 7, 1960. August 7 this year will be a Friday. He will have turned 60 years old. And he was making all preparations to go back home. Different things he had started, different things he had started and finished, different things he had started and they're halfway done. But above all that, he had 4 kids. One of them is, 3 of them are minors. 3 of them are minors, and 1 is an adult. So he asked me to take good care of them. And I will, whenever I will. There were times when he was asking me, and I thought he was kidding. But when I called the insurance and they read the letter to me, I was so, from that day when I read the letter on Monday, I've been so tired, but the next morning I wanted to go back and make sure that everything is done. I thank you so much for coming in tonight and making Henry's legacy be as what I expected it to be. Thank you all for being Henry's friend. On behalf of the Semfuma family, because there will be a Lugumila family, there will be a Rosinda family, but on behalf of the Semfuma family, I want to thank you for coming in and also for coming in and also being a friend of my friend. Thank you very much. I think I'm very weak and frail to talk tonight, so I decided not to say many words, but I just wanted to thank everybody for being here tonight. I have to tell you that I saw Henry, I last talked to him on Friday morning, about 7 o'clock. He was already at work. I was supposed to see him on Saturday, sometime in the afternoon. But I happened to be in Waltham about 8 o'clock on Saturday morning. And I drove by his house, and I'm like, I'm not going to bother him. He's still in bed. I go on with my work. I'll come back later. And that's what I did. But I'll have to tell you, if I even go to where I was going, I think Dr. Kisembo calls me because one of Henry's roommates didn't know my number, so he calls Dr. Kisembo. Dr. Kisembo knew I was in office. And even the paramedics that were coming to rescue him or to help him out, they passed me on Main Street. And I happened to be the first person to get there, except for his roommates. And didn't get a chance even to see him because they won't let me go upstairs. So I'm not going to say too much because I'm very weak and I don't want to break down in front of you. I just want to thank you for coming and joining us. We sing of a wonderful man that I have known for close to over 50 years. We came in this country together on the same plane. We left Uganda on Ethiopian Airlines. We flew to Athens. And we spent 5 days in Athens having a great time. And then with Dr. Kisembo, we came here and we started going to school. By then, people were just coming and just going. That's how we ended up. We went to undergraduate school together. We went to graduate school together. And we all started working in the corporate world right after school. So, but this is the man that has been calling me every day. Every day. There's no day that I have not talked to Henry. He's been calling me in the office around 10 o'clock every morning. And if I don't pick up, I could be in meetings. He'll call back and say, what happened? So we have a very, very long relationship. And I thank everybody. People are coming from as far as out of state. Thank you, Atlanta. Betty Ntagwanya came from Washington, D.C. Mwana Rose came from Washington, D.C. and many other places. Thank you so much. We're celebrating his life right now. And I hope we don't have to come back here because we've been here almost 3 times the last night now. It's too much, guys. Thank you. I want to thank the Father for being very generous to us. Father, please, can I ask you to rise? Yeah.
to us because in the last, I'm not kidding you, in the last 6 months, we have had 3 bodies here. And every time you call him, he's willing to adjust his schedule to meet us. On Saturday, last Saturday, we called him at a short notice. He came down and said, I have things to do on Saturday night. But then he moved them around. That's why actually was late, because he has, thank you so much, Father. Thank you so much. The only thing I left out, and that's why they give me 5 minutes, the only thing I left out is what killed Henry. Henry, on Friday, he got up, went to work just like any other regular day, finished his day shift, and came back home. He made a nice dinner, chicken, rice, and vegetables, and waited for everybody to come back. So when everybody came back, he served dinner, and he asked if he could be excused because he had a slight headache, so he can go upstairs and sleep, which everybody actually moved, and he went upstairs and slept. That was the last time we saw Henry. The next morning, Mama Jenny, can I ask you to stand up, Mama Jenny? If there was anybody who was saved him, would have been that lady. But Ikumi had died earlier. But anyway, she's the one who gave us the information at 8 o'clock that he had passed out. So thank you so much for being part of Henry. So Henry went upstairs and took off the clothes. Leg was already in his back, so he slept. Somehow, during the middle of the night, he felt like a sharp pain, and he tried to get off his bed and fell down. He has had a history of cardiac issues in his life. On November 16, 2016, he was admitted to St. Elizabeth Hospital where he spent 2 days. And he had 2 stents in his heart. So he had cardiac issues for a long time that I never knew that were that severe. So that is what killed him. A nice guy, good heart, but his heart was too weak to hold it. I'm saying he's a nice guy because he comes from a big family, and I'll let the sister explain. His brothers and sisters, some of them passed away. But in the time when school fees were coming up for the Henry would say, I'm paying school fees for my niece, my nephew. He had like 10 that he was supporting. So most of them have almost done with university. But Henry has supported a lot of kids from his own family. So he was taken a lot. So Mukama Musasi, because against the agenda. Thank you so much again. I'll leave this time for the next speaker. Please. Thank you, Patrick. That was Patrick and Sam, brothers, friends, they grew up together. As Patrick has said, that Henry was a community man. He was always there. Many people were wondering, they didn't know him, but he was there in the back. As the chairman of Uganda Boston Community Association, Chairman Henry was a member, and he was paying all his dues, save for this year and maybe last year. And actually when he was in the hospital that time he mentioned, he called me and he told me that he had a problem, but he would tell me. And that was after some time. So on behalf of Uganda Boston Community Association, I would like to express our deepest sympathies on the loss of one of our very own, Henry Nabugwamu, who passed away February 8th, 2020. To say that we are in shock is an understatement. Henry was more than just a community member. He was a spirited and resourceful individual who served UBCA through active involvement in various projects. Anything they were mentioning about immigrants from the mayor's office, Henry would call me to tell me, oh, simple, maybe our people need to know this, or they need to understand this. So he was a very resourceful man. His untimely passing has not only left a void in the hearts of those who had an opportunity to interact with him on a personal level, but also UBCA family as well. Our thoughts and prayers are with the bereaved family during this very difficult time. May God give you strength to bear this great loss. We have condolences of $215 from Uganda Boston Community Association. In the names of Mr. Patrick Senfuma, come and get this check from me.
Thank you very, very much. Signed by me. And as a matter of fact, now, UPCA, one of the advantages, we've been sending our brothers and sisters back home without any wording, without any letter, to confirm that these people belong to a certain community. So from today onwards, here so with the message again of Mulambo, Mr. Patrick, I was just showing them this letter. So if we are one of the members and you've gone, both your food day are very resourceful. So this is the letter, official letter from UPCA. Thank you very much. Next we have Brenda Nabugwamu Lucinda, the wife with the family, to come and say something. We have Brenda's friends. We need support at this time. Mujib. Hi everybody, my name is Med. Henry called me as his son. I don't think I really deserved that because I was a very stubborn person. But that's why I'm still here today, because I finally realized that he was right and that I had to step up for myself. Sometimes I pray that they called me for something else instead of this. Long time ago, when I was in Uganda, I used to watch TV, and there used to be a lot of American shows, everything about America, and they used to speak about it like it was this great, it is a great land, and I shouldn't be saying that, but it was this great, magical place that you think it's a place you can never visit. But my dream came true in 2007 when we first landed on this country because of Henry. Ever since that day, I never stopped thinking about Henry. Sometimes I would try to talk to him, but it wouldn't go well because I was young and stupid. You know? But I never ever stopped thinking about Henry, even to this day. Even days where I get upset and end up giving up, doing terrible things, I would think about Henry. And I'm not lying, I'm not telling you because he's dead now, no. I'm saying that as me, Mehdi. Even my mom won't believe me, but I mean that. I don't have anything else to say, but all I know is that I'm going to make Henry proud. And I'm going to look up to him. Okutudduukirira kufa kwa Henry Nabugwamu Luzinda ne bamuyita Brenda Nabugwamu, mama w'abaana. Tweyanziza nga tweyanzeeke, otugumya, otukubagiza, buli kimu kye mukoze, baganda bange, basisita, babrother, I thank you so much. I appreciate it. Sina nnyo bindi byakwogera, siri bulungi naye mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abawe omukisa, tugumire wamu.
Thank you very much. That was Brenda, Mama Wabana Ngawabagambi. Senga wange Kate Kitalo, Rupe wa Luzungu munnaye bajja kutaputira. Naye Kitalo Luzungu oluwulira mpola ate abaana bakwata otya. Bannange ekitabo ky'amabugo weekiri temutuuleyo so comfortably culture yaffe tulina okuliisa obumbe e Uganda. Kyo mukimanyi bantu bakuŋŋaana dda wiiki namba paka omufuwa n'atambula addeyo. So the condolence book, Chiwa has the book, muweereza amabugo tukole culture nga bwe tugamba. And then banna obubaka obw'okusoma companies or associations, please mubumpeereze ng'obudde bukyali so that tubusoma twerekere our brother. This is his farewell as Bostonians, but thank you for being there. You are seated there so comfortably today because Nabugwamu planned for himself. But singa byabira fundraising, singa kati owulira Pastor Kose iliyo meka 17 ziri meka. So people, let us use this chance of life insurance. I'll keep saying this. We need life insurance. For me, for yourself, for everybody. So it's so easy with it. Just so comfortably. Just the condolence money, it will go to the family. They need to go to school and they need to be looked after. So Nabugwamu has been employed in the city of Boston, in the mayor's office. We have our brothers and sisters who are representing that office. Are they here? No? Okay. So they left. All right. Next, we have Irene, Rosinda, and Rose Fonson. Next. She's saying it's too high. Lower. Maybe it's my voice. Do the sound check first. Abaami n'abakyala nsanyusa okubalaba Father w'ekyaki eno amanya gange bamuyita Alexandra Rosemary Namuteri Mujimba Thornton. Abamu ku mmwe mumanyi kubanga mwazaalibwa namuwona, abamu temumanyi. Naye nze muwala wa Sparta Sebanja Mukasa eyeebase ku lusozi Namuwona. Ekintu ekimu kye mubadde temumanyi, Henry ampita Senga ate nze muyita kitange. Henry yeyadda mu bigere bya kitange, yasikira kitange Sparta Sebanja Mukasa. Okufa kwe kunkubye wala kubanga kaakati mpulira nti ndi orphan twice. Naye newankubadde nti nno bwentyo bwe ndi nsigadde bwamu bwa namunigina, naye ndi musanyufu okulaba nti mwenna mwefiiriza ebiseera byammwe ne mujja okusiibula kitange. Muvudde wala nange nvudde wala. Nva Atlanta, Georgia. Eyo nengenda mu DC nzija wano. Naye mwefiiridde olunaku lwa leero olugendo okukyakala olw'okulabirira abaana bammwe okukola ebintu byonna ne mujja okusibula Henry. Mbeebaza from the bottom of my heart nti muzze okunsibulira ku kitange. Naye
agenda eka okwebaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ono mwana wa mwannyinaze, muto wa Henry, ampita Senga. Mwebale nnyo bonna. Bannange bonna bali wano. I'm speechless. Simanyi wa kutandikira, simanyi oba mbasaba ekisonyiwo, simanyi. Naye nze nazaalibwa ne Henry. Nze nakula ne Henry. Okuva Henry lwe yazaalibwa alina responsibility. Ate Henry yazaalibwa okwetikka buli kizibu ky'omuntu yenna era afudde akooye. Henry akoze obutassa mukka. Henry yasomera Mengo. Henry twatandikira Kasubi Primary School gye twatandikira. Naye yali mugezi nnyo. Tebangayo kibiina kyonna Henry kyatakulembera. Tekibangayo. Era ne bwe yagenda mu high school tewali muntu yenna yali amusinze magezi. Mukama yali amuwadde ekintu ekyo. Naye bwe mukula buli omu agenda ewuwe. Nze najja mu Boston nembeeramu, naye nange nenkula kubanga ndi mwana wa buwala. Omwana omuwala agenda gye bamuwasa, gye bamufumbira we wabeera ewammwe. I apologize for that. Kati nange nafiira Henry nekwata agange nembula nentalaga America. America, the most beautiful country in the whole world. I'm proud of it. Nengenda Seattle, nengenda Washington, Seattle, nenvayo neserengeta California, nendaba America. I've seen America. I have seen it. Okay? Nenvayo nenkomayo. Nga sijja kulaba Henry. I don't call him. He calls me. I don't pay attention. I don't even think he can die. I didn't see any reason why I should call him. Because I met American people who are very kind. American people who invite everyone to come to their country, to come and see how beautiful it is. But unfortunately, as I was looking at the beautiful America, I received a very, very bad call telling me that my brother was dead. I said, what are you talking about? Can he die? Yes, he can. He's dead. So I put aside everything I was doing, got on the plane, come here. I asked everybody, where's Henry? And they said, where have you been? And I said, why are you asking me? I have my life. I have my husband. They said, Henry is dead. So I said, he's dead. So what's next? And they said, he's at the funeral home. Do you know what killed Henry? They said it's cardiac. Cardiac? Let's talk to the doctors. Whatever. I said, it's too late. People blamed me. Where have you been? Blah, blah. But whoever is thinking about anything, think about me. Okay?
Henry was married, that was his business. It was never my business. Okay? I love his children, I love his wife, I love everybody. So I want to apologize to all you brothers and sisters of friends of Henry. I want to apologize to you, and I thank you so much for loving my brother. You love him more than I do. Henry was never my brother. He was your brother. He was your everything. To me, even though we are blood, but believe me, you are more blood than him. So thank you very much for that. Okay, thank you very much. That was the sister. And Nisinga Chitalonyo, Chitalodara, Singa wange keke bigambo ruide. Saying America is a beautiful country. Yes, it welcomes everyone. The green card never won. Chitalo, bring out your room to Zinga. Okay. Mulite bigambo yokufa. Ministers, we have the ambassador of Kabaka, Wechibwa Katoka Juni. Normally before we know, Abirawo, Fukolwa Famsa Jaf Uganda, Sebo Wechibwa Katoka Juni, the ambassador of Kabaka. Just 2 minutes for you, Jenna will be presenting it. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo nga ntuusa okusaasira kwange gye muli kitalo ddala kitalo nnyo ekyokufiirwa muganda waffe mukwano gwaffe Henry Nabugwamu. Bannange ab'eŋŋanda b'omugenzi tusaba Mukama abagumye era n'ebirungi byonna omugenzi byakoze nabyo tusaba bibagumye. Eno entegeka ya Mukama tetusobola kugiwakanya, tulina kumwebaza olw'obulamu bw'omugenzi. Mukama yatugerekera ebiseera byaffe ku nsi, fenna tutambulira mu kiwonvu ky'ekisiikirize ky'okufa, era entegeka eno tetusobola kugiwakanya. Weewaawo omutonzi tujja kumwebaza olw'obulamu bw'omugenzi. Omugenzi Nabugwamu mubalira mu banna Boston, bannayuganda abasooka era abaludde wano mu Boston, abassaawo omusingi ogw'amaanyi kwe tuzimbye enkolagana ennungi gye tulina wano mu Boston, enkolagana ey'okuyambagana naddala okuyamba bannaffe abafunye ebizibu. Nzijukira mukulu Nabugwamu bwe baatuuka wano mu Boston, twalina ekibiina kyaffe ekya DP, Democratic Party mu nnaku ezo, ndowooza mwaka gwa 79. Lumu tuba tuli mu lukuŋŋaana ennaku ezo ng'abantu abajja mu nkiiko twegendereza nnyo, ne tuba tuli awo ne wayingira ekibinja ky'Abannayuganda nga baakatuuka, ne bajja mu lukiiko olwo ne tutandika okubabuuza mmwe baani, batugamba ne bennyonnyolako bulungi nti bo bamemba ba DP original ey'e Uganda, era ne bukaada bwabwe nga babulina. Ne batandika ate kukyusa, ne batandika kubuuza ffe bukaada bwaffe. Naye
mwami omugenzi Nabugwamu yali omu kwabo ne taata wange Saalongo Sefuma ne Dr. Kisembo. Abo bantu bonna abo beera bande bakyakolera community yaffe eno. Tubeebazeeko mwami Dr. Kisembo mwebaleko mwenna. Ekyo kyenzitukira ku mugenzi. Ate omugenzi yakola emyaka mingi nnyo downtown Boston. Nga nange gye nakolanga era twateranga nnyo okusisinkana ne tukubba olwali. Kye mumanyiko omugenzi yali teyeeraga. Yalina emikwano mingi nnyo naye yali teyeeraga, ate yali private nnyo mu bintu bye yali akola. Ebyo yabiŋŋambanga nnyo nga tusisinkanye downtown Boston. Era tujja musaalirwa nnyo. Naye omugenzi kantwala omukisa guno okwebaza banna Boston kubanga buli lwe tubeera n'obwetaavu mu community tubeera bumu mu kutuukirira bannaffe. Ekyo twekubireko mu ngalo. Omwoyo guno ogw'obumu twongere okugukuuma kubanga gwe kutuyambye okwekulaakulanya wano, gwe kutuyambye okwezimba ffenna. Si ekyo nsaba tukikuume era nga Ssaabasajja Kabaka bw'atunyumiza bulijjo tubeere bumu. Naye nga tuli mu kaweefube bw'okuyambagana, tukubiriza abasobola era abalina ebyetaagisa bagobe life insurance nga mukulu Siiko Bwanganga. Life insurance ejja tuyamba nnyo okwongera okwekulaakulanya n'okuyamba famire zaffe ddala abantu abalina abaana, okulekerawo akantu abaana baffe bano Abamerika be tulaba engeri gye beezimbamu life insurance n'engeri gye bagaggawala abasinga si lwakuba babazaala mu ssente oba kinno bakola obulamu bwabwe ne balekawo life insurance. Naffe ndowooza ekyo tulina okiteekako essira tulabe nti nno community yaffe yeyongera okukula nga tuyita life insurance. Ebyo bye byange naye nga tusaba Mukama ffenna atumumye ekikumu ffenna lye tujja okutwala ono atusooseyo busoosi naye era nga tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuza ekisa amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mukama abeere nammwe. Oweekitiibwa tweyanzirege nalengedde ku mukulu Dani Nvule w'oli taata. Mukulu Dani Nvule waali? Yes, go on. Okay, yenna asobola okwogerera gwanga mu J Insurance tuukirira katono nnyo waliwo akaama kenjagala okukuba. Any representative from Gwanga J Insurance, please. We have brothers, friends, bonna, and they call themselves the Mugalu Brothers. Mugalu Brothers, they've been there with the late bakibaddemu nnyo era when Henry passed, message yasooka okujja kwaliko Sam Sefuma brother we nembuuza nga sirabyeko Sema, nga sirabyeko bakiika, what happened? These people abo nga bagenda naye Uganda abadde batambula naye mumanyi nenebuuza lwaki naye bonna abadde ba Uganda era ndowooza mubalabe banekaanekanye mu byambalo ebyo. So the Mugalu Brothers headed by Sema and Bachika, please come up here. Ngolo ekitabo Sema ekitabo kiwa omuntu omulala kitambuza abantu bakomplaininga nti bagenda kukola ate ekitabo tekitambula. Bannaye mwangweku mwana Bachika, ab'amakanzu bonna bajja, ab'amakanzu byeyambadde ekanzu jangu wano tulina eddakiika 5 kabuye toli mu lindako ng'oli special se wetoli ba Mugalu apart from kabuye naye the Mugalus ab'amakanzu except kabuye Boston ng'ogira olinda katono.
Sema tuchanguye tulina edakika ntono nnyo. Brian Mukasa nakoye mu kanzu. Eyakabiri special. Buli ali mu kanzu bannange n'abatali kali mu makanzu. Tulina edakika 5 mu gurupu eno yonna. Basebo ne banyabo balamusizza ng'omwagala bwantegeezezza. Amannya agange neyita James Bakiika. Ono ye Twaha Ssemalulu. Ono ye Mwami Ernest Sempamato. Ono ye Brian Mukasa Olyema. Oli ye Robert Masembe. Okujjako ng'oggyeko omukulu ono, bano bonna nze ndi mukulu waabwe. Kitalo nnyo bannange, kitalo nnyo. Olunaku lwali ennaku z'omwezi 18 March 1988 lwe natuuka wano. Wayita ennaku 2 nensisinkana omuntu omu eyajja okonkona we nali nsula ewa mukulu wange gwe nali nsula nga tusula Summerfield. Omwami oyo baali bamuyita Henry Nabugwamu. Nali simumanyi nga simulabangako, naye ye n'amanya nti mukwano gwe yakyazizza mutowe. Omwami oyo yaŋŋamba nti baŋŋambye oli waka wekka, mbadde nkukimye nkutwale e Boston, nkutwale to fixing a closet yo. Ne mubuuza what is fixing a closet nga sikiwulirangako, n'aŋŋamba I'm taking you shopping. Henry n'antwala e Boston. Ewaffe gye tuva batukuza tugamba abasajja tebakaaba, bwena mukimanyi abaana. Ne bwe weekuba akagere ne kaabika bagamba tokaaba oli musajja. For those of you who are not from Uganda, where we come from, men don't cry. That's how we are brought up. So for me to cry, this is unusual. We don't cry. We do cry. We do cry in private. Nze ngenda nina esibira mu shawe wange neteekako amazzi gye nkaabira. Tebande bamunkaaba. So okuyimirira wano nkaabe munsonyiwe. Nabugwamu nantwala e Boston, Washington Street, ne tuyingira mu dduuka n'aŋŋamba londa engoye zonna z'oyagala. Ne nonda engoye zonna ze njagala, Nabugwamu n'asasula. Omuntu eyali angulira engoye simulabangalako. Nabugwamu abadde mukwano gwaffe nnyo. Balo bonna bajja luvannyuma, bazze luvannyuma, abadde muganda waffe. Mu nsi bwe tuzaalibwa tubaako abantu bwe mutuzaalibwa nabo, mwenna mubamanyi. N'abamu sijja bagamba birungi ebibadde wano mu birabe. Ozaalibwa n'omuntu nga muganda wo naye nga si mukwano gwo. Nabugwamu yafuuka muganda waffe. Yava ku mukwano, obeerawo omukwano gwe bagamba nti ono muganda wo nga muganda wo. Ne wabawo muganda wo nga mukwano gwo. Ne wabawo mukwano gwo nga muganda wo. Nabugwamu abadde mukwano gwaffe ng'ate muganda waffe. Bano bonna Nabugwamu bamumanya luvannyuma nga bazze bansanze wano. Nabugwamu ajja n'akyala ewaffe, ku kyalo ewaffe. Kabeere mu paka singa babagambye Nabugwamu teyeeraga. Kabeere mu kozi, house girl, security guy, yonna Nabugwamu bonna anyumya nabo era bonna bamumanyi. Talina bw'ayisaamu maaso. Nabugwamu was a special guy. Emyaka giyiweseeko twalina omukulembeze Uganda yali wabufuzi yagamba ffenna mu nsi we tuzaalibwa tuba bantu
naye mu bantu mubaamu abantu. Nabugwamu yali muntu era Nabugwamu abadde muntu. Nabugwamu era asigadde muntu. Nabugwamu was a special guy. Nabugwamu nze aneewunyisa nze mbadde ndowooza akikola nze nzekka naye tubadde ku lumbe nga buli muntu akimukola. Ye muntu akusindikira message n'akubuuza muganda wange oli bulungi ng'ombuzeeko n'akikola on a constant basis naye nga nange nkwatibwa ensonyi nze sikola kyakola. Once in a while omuweereza message naye Nabugwamu agenza okwesanga ng'abantu bonna abadde akibakola oba abadde akuba essimu mmeka nze nange simanyi naye nga buli muntu yenna agenda amubuuza oli bulungi oliwo ab'e Uganda London bonna. That was Henry. Henry was a special guy. Tubadde naye wano emyaka mingi tutambula agenda n'atambula e Uganda n'amanya nti olina project gy'okola n'agumawo ng'agenze ku project yo n'akubira ebifaananyi nabaddeho ndeewo ebintu ebirimiridibwa ebiti. Ffenna nga bwe mutulaba wano jjajja waffe yatukuza yali mukazi wa mpewo eka w'empaawo. Nabugwamu ng'alinnya emmotoka n'agenda n'alaba jjajja waffe. Ekyennaku ffe nga bwe tugenda e Uganda ffe tugenda kulaba ku nnyina kwegamba kiswaza n'okuswaza. I'll give you another example. Omwezi oguwedde mbadde Uganda nakubye mu January. Nendeetera muganda wange Nabugwamu ebinyeebwa. Mwami Arthur yimirirako. Omwami oyo bamuyita Arthur Byansiima. Timo mumumanyi Timote? Oyo mutola Timo. Oyo avudde tenisi azze wano ng'ekimuleesebwa Henry. Kati okwaleeta ku mboozi eyo Timo ampa ebinyeebwa mbireetere Henry. Henry ajja ku bbaala ewaffe abikime. Henry twogera okubazaako emabega katono nina muto waffe bamuyita Patrick katono yabeeranga naffe yafa. Henry bwe nemweza ebinyeebwa n'ebimuwa yafa 2 years ago saali ye Kampala nga bamuziika. Henry ekintu kyasoose okumbuuza wagenze n'olaba bwe baaziika mutowo nawulira nga nkubye ekikonde mu lubuto mu butuufu saakikoze naye nga ndabira ddala nti Henry was a special guy. Yeye muntu bw'atyo abadde muntu w'abantu. He was a nice guy, a super guy. Naye nga bwe bagamba mu Luganda kino oluusi tulina okusekamu nga bwe bagamba nti omulungi takolako kabogo embwa y'ennyindo tekola ki? Embwa y'ennyindo tekola ki? Nnyindo embwa tekola ki? Tekala. Henry abadde n'obuze nga bwakulaba n'akyamuka ng'ayinza okuva eri alyoka akuwujja ekikonde mukono nti ogamba ki muganda wange? Bwe mubeera ku pati ate gyakoma okuyiwamu n'amaanyi gaki n'amaanyi g'ekikonde. Oluusi tetwakolanga ng'omubeera wala gy'oleeta Henry kubanga ye nga bwasanyuka akuwuttula buwuttuzi nga tekirwezi nga tokuba nti akukuba naye nga akuba lwamukwala. Ate ng'oluusi alina omuzze ng'ayagala nnyo emizannyo. He used to love basketball and football. Ayinza okujja n'akuyimirira kati olaba omuntu nga Senfuma Patrick ne Sam bombi bakimanyi ng'agenda n'akuddako Celtics wagirabye kwegamba mulina okamba omusajja ono naye nga mwita kiroizi nga nti akola ki ng'akulumye naye nga that was him. He was such a special guy. Kanaakasembayo eggulo n'abadde ku mulimu ewaffe mu Buganda omuntu bw'oba nnyoka akuzaala yeddira mutima ab'omutima bonna baba baani? Nasaka mumanyi waffe maama wa Henry yeddira ki? Mutima. Nasaka Henry always amuyitaani? Maama. Always amuyita maama we. Kati eggulo Nasaka yazze n'aŋŋamba nti omwana wange mumuweereza e Uganda ku mwennaani agenderako. I feel so stupid. Nempulira nga I'm ashamed. Nemugamba tewali agenderako. Nangamba tekisoboka. Nangamba lwaki togezi. Nemugamba nze naakavaayo ensawo yange erimu ebituli. Nangamba ssebo tugenda kusonda ssente oba oyagala oba toyagala ogenda kuberekera mugamba. Nasaka mulaba mu buddogo gyoli naye yakamiza naye nkubira maama nangamba nasaka muyita omuyaya naye kyomwena teri yakirowoozezza. Kakati munaye njagadde mbategeeza nti ku Tuesday tiketi mbagisasula nyendera ku Henry ezinzeka agenderako. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Mwabalinyo, mwabalidala, the Mugalos. What am I praying? A joke, sema musajja watu yajenje busidda nasaka webali nnyo webali ddala oyo nange mwebazaako ensusu yeyakola weetereza namayiba webali nnyo nasaka mukama akwongera omutima ogwo omugabi era naye buli omu alina obuzeebwe bwogedde ku buze wano muganda ne kabweyosa ye bwanyulayo ate wemba mulya mmere abyayiye ava musuwaniro eyiye nange ey'omulala kale buli omu n'obuzeebwe onaye nga tumutegedde tomutuula kumpi obadde olya ng'ayiwayo tulina mpozi banaye tunaatera okuvaawo mumumiikirizeeko we have a few people Reverend Kasirye bangambye olinayo obubaka obutono ddala. You want to say something? Webale nnyo ssebo balemusizza bannyabo ne bassebo ndeeta okusaasira kwa omusumba waffe Reverend Amos Kimera, omusumba wa St. Peter's Anglican Church atasobodde kubeerawo kubanga ali ku ssomero. Nze mbadde musumba wa St. Peter's naye nakaddiwa nempumula n'olwekyo omusumba Kimera ye musumba wa St. Peter's era obubaka bwendeeta ba Reverend Kimera. Abaganda bagamba nti engoma ennene bwemala okuvuga entono tevuga, n'olwekyo mpulira nga ndi sheki okuba nti njogera ng'omubaka wa Ssaabasajja yabaze okwogera kubanga nze nandibadde musooka mu mpisa yaffe ey'Ekiganda naye ngenda kuyita mu kigambo kya ddiini. Awo bwe mpita mu kyeddiini siba kawucyo n'okiryoke okwogera ng'omukulu amaze. Patrick Senfuma yayogedde ebigambo birungi n'agamba nti Henry was prepared. Ate n'aba insurance nabo bakyogeddeko nti yakola bulungi, he was prepared. Kaakati ffe bannaddiini tugamba nti ekigambo preparation is very, very important. Kubanga tomanya Mukama w'anaakuyitira. Bw'ova wano olagawa. N'olwekyo tulina abooluganda okubanga Henry bwe yakola. Yateekateeka ebyensi, tetumanyi bye yateekateeka ebya Katonda, essaala ze n'eddiini ye nga bwe yali zimanyi, naye yateekateeka. Kati gwe owooluganda otegekedde ensi wano, ate obwakabaka bwa Katonda bw'olituuka mu maaso ga Katonda oli ready okumusisinkana nga Henry bwe yateekateeka. Bakiika muto wange agambye nti Henry was a special guy. Ekyo tukyebaliza Katonda. To be special alone is wonderful, but to be a special guy is even more wonderful because I know very few special guys. Nakyo twebaza Katonda oli Henry eyamufuula special guy. Naye lwaki yali special guy? Kubanga he believed in a special guy who is Jesus, the Son of God. Era bw'abanga yakkiriza mu Katonda eyatuwa omwana we Yesu Kristo okuzaalibwa, then Henry tumulaba ng'alina ekifaananyi kya Yesu Kristo mu nsi, kuba abatuga yali aweereza, teyamanya bagagga n'abaavu bonna baali equal to him. N'olwekyo abooluganda era bakubira omulanga Henry byakoze tubiyigiremu, tubeerenga tube special people depending on the special guy who is Jesus Christ. Oba toli mukristaayo ng'oli okkiriza Islam, beera special guy nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali. N'olwekyo abooluganda okubeera special kiri very important era tukiyigirako bintu binene. Yes, Henry was a special brother, a brother to all of us. Nze mbadde simumanyi that well. Ne brotherhood gy'alaze gy'abadde muffe, njagala bannayuganda
twongere omutima ogwo. Njagala mmalirize nga nkozesa ebigambo bya Pawulo omutume ng'awandiikira Abefeso yabagamba nti tewali lwe neerabira okwebaza Katonda ku lwammwe. N'olwekyo twebaze Katonda ku lwammwe bannayuganda olw'okwagalana, olw'omukwano mu nnaku ne mu ssanyu. Nze kimpa nange essuubi nti Mukama bw'anampita nga nkyali Boston nabanaaba e Uganda kubanga nzirayo ewaffe Ejjungu ekiseera si kyewala, naye mmanyi nti bw'anampita mujja kubeerawo. Ekyo nkiri very very sure of, kubanga omutima ogwo gwe mulaze mu nnaku ne mu ssanyu tuli wamu. Nsaba ne basumba bannange bakikubiriza ekigambo ekyo eky'obumu tukikwate, support one another in all things, in good and bad times. Mukama abeere nammwe. Thank you very much. Bana imubere patient tunatira, we almost there. Tunabo gesinga babiri basatu ababulayo. I've been informed that after here apartment watono nyoto, we can't be accommodated fena into the apartment. So mugenzi abadage tiranya kugenda ko mu rendezvous. Kakati wetuva wano tugenda mu rendezvous fena tumalireyo tumusibule ibintu bikwe. Bwa tubangambye so wetuva wano lumbe tutwala mu rendezvous ne mukimanyi ekibeerayo kale tumalire ddala ebyaffe tumanyi tumuganda waffe agenze we yayimiriranga wonna tujjukirewo on this day. Next tuna omwami ow'ekkanzu we nagambye tajja mukulu Robert Kabiyitaata olina ttiimu I don't know sebo dakiika ziri 3 zokka sebo mbadde nsaba mwenna aba people power mujje munaasonyiwa siisira abannanga amanya Robert Kabuye Boston naye munaasonyiwa bintu si byabufuzi era ndoza mukimanyi people pass ekibiina naye ngenda kwogera ku omugenzi Henry Nabugwamu. Namumanya mu 99 najja wano mu 99 nali naakamalawo emyezi 6 nga nsula ku 500 Main Street e Waltham. Nendeeta maama w'abaana bange landlord nangamba akato yongeddeko abantu yongera ssente nga nkulakula ebaledi nga sizisobola. Nali mbeera New York, kati e New York nalabayo shelter ezisuza abantu ng'ate walungi osobola okukola. Kati ne mugamba maama w'abaana tugende New York. Kati ne tusiba engugu ne tugenda bus 70 ne tugenda South Station. Tuba tutuddewo tulinda bus. Mwami Kiwalyanga mumumanyi kuba nali nsula ne mutabani we Alex n'atusangawo nanakabuyuladdawo naye wano watuleme tugenda New York ntineddanidda. Kakati tuba tuli awo tunyumya nga Nabugwamu ajja yali abeera nnyo ewa Sema ku makya nakeera nnyo kuba nali manyi baasi ey'okumakya eri kiipu. Nabugwamu olaga kuba namusanga nga mu miti nangamba ssebo toyina gy'olaga. Kati waliwo enamba gy'ayina nga ya bustudio mu Waltham mumanyi nga kwata street Mode Street n'agikuba n'akubira landlord n'abuza olinawo room n'agamba alina n'agamba nina abantu bange bajja 2 nja kusasula bagende badde ne tulinnya waliwo kato pama n'amukubira n'ankima ne tuddayo ne tusula ku Robin Street nga kulandibwa waliwo Robin Street n'asasula emyezi 3 naye nga tangamba tolina kugamba okukola nga tuli ba mukwano. Kakati nze olw'okuba ndi mulalu nnyo okuva eggwanga lyange mba neekalakasa buli lunaku bagaddewo radio neekalakasa kati we yabeera nnyo active nga bagaddewo radio ya Buganda nenzigulawo ekiba kibe nga naye mbonaabona olumu ebeerako olumu tebeerako olumu naŋŋamba nze omanyi mbeera mu bantu saagala byakukyaya abantu gwe totya kukyayibwa naye nja kukuyamba nga toliba gw'ogamba okuva olwo ne mu akaunti yange buli mwezi era
nambuuza kati kiri kitya newe yafa nabawuli sakuwadde message n'ogiwulira yakubira kalanzi kuba kalanzi kwalina ebizibu byebimu mubimanyi nga akubira buli muntu eyalina ebizibu bwebityo bakusibyemu biki biki ebyo byemutugamba tetulina waaka biki simanyi ng'atukubira era ffenna yatukubidde kwolwo naye yatakubuulira nze yankubira emirundi ena oli bulungi nga tekiri yuzo kalanzi yamukubira mukaaga abalala simanyi oba yamukubidde emeka naye yaŋŋamba ekintu kimu luli lwe baagaana kabaka okugenda ebugerere naŋŋamba kabuye kati abantu bano simanyi kubanga batufudde ekitagasa naye bwenfanga oleetanga bendera ya Buganda mwambalanga ekkanzu bwe yaŋŋamba munansonyiwa temunyiiga kubanga kati bwe tukola mugaa tusosola bwe batugamba tuve ku byaffe temutulwanirako kwegamba mubirabye wiiki bbiri batugamba tuve ku byaffe gamba bulire ng'olyagala okubuza abantu bajjeeko ebyobuwangwa babegindiani babajjako ebyobuwangwa abaddugavu bwe baleetaano bababuzaabuza tebamanyi gye bava omuntu oyo aba munyiivu nnyo nta abeera very dangerous ate kaba nampisa kakati ekyo nakinsanyukiramu neŋŋamba nja kukikola naye nga ffe tetusosola bannange temugamba ati lwaki abaganda basosola no mukimanyi sijja byogere sijja bigendamu naye kakati ng'ayagala nnyo movement eno kuba tesosola egatta abantu bonna n'agamba ekyo bulijjo kyenjagala naye yaŋŋamba yali wa DP n'aŋŋamba ebibiina bya DP ebibiina era bisosola yalaba omugendo nga gugatta buli omu n'agiwagira nnyo olumu nga nnyongeramu olwasatu mu 15 naye kakati mbadde mbasaba nabano bamanyi tebamanyi kubanga sibagamba kubanga Museveni bw'amanyi ojja wa ssente akuyingirira kati Nabugwamu yabadde asinga okugula tiketi zange zenninnya buli bweŋŋenda New York California nabatakabujojja wa ssente naye kakati baidawene kino n'omugenzi George kakati nange ndi confused abantu abampa ssente nga sirina kweŋŋambye lwaki bafa mu ngeri eyo nange ngenda kwebeereramu naye kakati waliwo muto wange ono kubanza enyeradiko katono bebasoma beboogera obulungi bebatatya kunyiiza abantu bebatya okunyiiza abantu bwetwawa ffe tetulina buli omu asobola okwogera naye kati yogera ku mugendo gwe yabadde agenda okutuwa ssente olukuŋŋaana oluddako bale si byabufuzi tuli bannayuganda bannange ab'eŋŋanda mukyala mugenzi namwandu n'abakungubazi mwenna mwebale kujja olunaku olwaleero amannya gange bampitaine byona aman nga ntambuza mulimu gwa people power wano mu Boston kitalo nnyo ddala ngenda kuyita mu bwangu ddala kubanga manyi obudde tetulina mbadde wano Nabugwamu nze ng'omuntu mbadde simumanyi kuba nakajja naye ebintu byempulidde nzigadde nga mpulira ebintu okwebeereramu kubanga tetusonze ssente wano nti tutwala muntu so Nabugwamu ng'omuntu ye yeebeereramu naye teyakoma ku ekyo n'abeereramu n'abantu abalala nga Kabuye nga omwami oyo mwami Bakiika n'abantu abalala so mbasaba bannayuganda bwe muba mwebeereddemu mmwe mubeereremu abantu abalala naye bw'oba tonneebeereramu weebeereremu Mukama bawomo mwebale nnyo mwebale nnyo olukugo lwammwe lutuuse wanja yeyogerere bannange mbadde nerabidde akantu katini nnyo ku Saturday nga 22 ku Plymouth Elementary
tutegeseewo consultative meeting. Mujje nga bwe muzze wano tusobole okuwaya kubanga ebisonga ezimu tetusobola ziwayiza kulumbe. Mukama abawe nnyo omukisa. Bufulaya bugenda kubeera bumu. Mwebale nnyo mwebadala. Muwulidde omuntu yatusibako kabuye mu Boston yali agenza mumazi yali omulala wesooka Kiwalyanga yonna gyoli tukaaba mwami Kiwalyanga naye mugonvugonvu katwongere essaala atakusibirewo ddala. Dr. Kisembo ne mwami Sebunya bangambye muli pulisiti kuno. Dr. Kisembo professional consultant. So jangu tuweyo bugambo nga tumaliriza tulina okuvaano by ssaawa 3:25 tekokuba nga tuyimuse nga tuvaawo wano ne bwe tuva wano we going to rendezvous okumaliriza. Director, President, CEO, professional. Sebunya wuli alabika agaanye ayagala gwokikole wekka. Sebunya. Thank you, sir. When I welcome you here again, I don't think we have a lot of things to say. Most of things have been spoken about now. Emmanuel, and I don't think I have a lot to say. Maybe Alex Sebunya will have something to say. But to say the little thing we know, I was 5 years older than Nabugwamu. I saw Nabugwamu when I was 11 years old at Namungona, when he was coming to Okulonda Emiyembe Mbona, and we used to chase them out. Now from then to cut the story short, Nabugwamu, we played as children at Namungona, picking Emiyembe and Okulinya Fene, Sasa and Fene. Then Nabugwamu and Sam Semfuma and myself, in 1980 we were lucky to the mission committee at Namungona Authority Creek Mission Committee, a scholarship, network scholarship, to come to US to study in the college. Bambi twajja abantu basatu fekka nze ne Saamu ne Nabugwamu. Munaffe ono Alexander ye yali we bayita Yohana omutukuvu oba omubatiza, kubanga ye yasooka ye yajja in 1979 mwanja 1980 ale fene tujja ne Saamu ne Nabugwamu in September 1980. No, that was a mistake. It was 1980. I'm getting old, doctor. Yeah. Twatuuka in New York with the Virginia Olympia course or Olympic Airways from Nairobi. No, Ethiopian Airways. Ethiopian Airways to Athens. Athens we spent 5 days. But now Uganda nga batusuza mu Athens abaana bannankyama abali mu Athens. From then we came and landed at New York. Then baba mimi we bali wano ne Manoli ne batuleta wano ne Peter wali ne batuleta ne batujja New York ne batusa mu Boston ne batusula mu seminary. We spent 8 years in a seminary. Kakati we knew each other. Bana Masebunya bakubanga ebipiira. Kakati we played at a very good time with Nabugwamu. Then when I went back home and came back in 2001, era Nabugwamu bebatwaniriza bambi. And we have been Nabugwamu for long since I was 11 years old. And we know each other very, very, very well. It's so pity that mu mwaka ku myaka myezi 7 oba 6 we have lost our good friends betukuze nabo aine tujja wano nabo ne tusoma. Omuye Nantaba, Eva Nantaba, George, omulala yandibazi. And we lost all those. All this year we have been losing our friends and our own friends whom we have grown up together. It
It is a pity. And all those, they have been members of this parish. It's really painful to us. It's indeed extremely very painful. Neighbors, every time we have a problem like this, Temuki, Bagana Temurugana was it? Temutere Kulira, is that right? Close by, maybe close. They Temujango, Bana Tubevaza, that's a Bevaza Bonna. Naipimi, Ayari Mukuru, Kubano Bonna, I painful. Abatobanga ate okugenda ne baatekawo ne saala kugenda bannange nga naawe ogenda ne mwebale nnyo mwebalege bannange. That's how we know Nabugwamu. We've been working together close up to now. Leikande saala kulina kujaza amaanyi mwana muto wange oyo bannange kwegamba kiba kikyamugamba nti ensaliza okupala kubanga tumaze kuba abagenyi bange, naye ekikulu kiri nti no buli lwe tukuŋŋaana bwe tuti kiragira ddala omutima ogwawamu, tetukwegamba tusukkuluma okuba nti no tuli ba mukwano ate ne tubeera abooluganda ngera bwe bakyogeddeko edda. Mwami bakiika we bali kwagala ani Nabugwamu namwe bannayuganda bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Kwegamba Nabugwamu tetukyalina kyakukola, tusaba busabe nti yonna gyali mufoomu gyalimu atulaba era n'amanya omukwano gwe tulina gyali, era awo ŋŋambira nti bannange tusabire famire ye gyalese, tusabire omukyala we, tusabire mwannyina, tusabire abaana be, kwegamba basobole okutereera era bafune okwegamba okutambula okulungi. Oluguudo lulabika lukyali luzibu naye tiwali kitasoboka. Awali essaala n'okwebuuza ku bannammwe bw'otuuka ku ekizibu ekyamaanyi weebuuze ku mukwano gwe mugambi wano mpitawo otya, oleme kusirikira mu nnyumba, oleme kugamba kunyiiga. Ngera bwe mutulabye bwe tuzze wano mwe abooluganda, njagala mukimanye singa mutukubira essimu ne mutubulira ekizibu tuyinza obutaba nga tetulina ansa, naye tuyinza okwebuuza ku bannaffe abakiyiseemu ne batubuulira bwe bakiyiseemu ne tubayamba namo. Twegamba nga community tubeebaza, mulina omusaayi gwa Nabugwamu era tusaba obulamu bwammwe bweyongera omutima gwe n'ebikolwa bye bibagobererenga mu byonna bye mukola gye tugenda. Nandyagadde era okwebaza Mwami Simpo, omwami ono Mwami Simpo naye nga bwe mumulaba kwegamba obwedda bwe mwogera ndabamu ebintu engeri gye yeeyise byagala okufaanana ebya Nabugwamu. Simpo ono gwolaba bambi omutima gwe mulungi, buli mukolo mulaba ajja kuba natuwayo obugambo obulungi. Simpo ne bw'omunyiiza omunyiiza jjo ate nkeera najja nakuwa ekifuba nakwagala. Kwegamba Simpo weebale nnyo, kikyamu nti tuli ku mukolo gwa Nabugwamu naye ate nawe nenjagala okwogerako, naye tusabire wamu bannange omutima gwa Nabugwamu yonna gyali. Kwegamba empewo y'obulamu bwe etwongere ffenna ffenna otutambuza okubeera abantu ab'omutima omulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange saala kukola mistake eno bannange, kubanga omuntu ayatukubira essimu Mama Jane waali Mama Jane oyo bambi yakukubira essimu ku makya nga nkyebase naŋŋamba nti Nabugwamu afudde, mugamba gw'omuse timanyi ekyava. Kaakati nenjoka nkubira muto wange Saamu, nasooka nenkubira Alex tatera kukwata ssimu, very rare akwata essimu, nenkubira Saamu era Saamu yakwata essimu maamu naga dduka ogende kubanga oli kumpi, naye Alex weebale nnyo. Kaakati naye mulabanga mulaba Mama Jane mumwebaze era mumwebaze. Abawala abato mumufukamirire mumwebaze, mwebale nnyo. Actually, that brings me okwebaza John naye waali Jane ne John ba roommates. John aliwa
John oyo naye akoze kyamaanyi nnyo abaddewo kulombale mukubireko mu ngalo kizibu okusanga luvumenti nga mukwatagana bw'aba tayonja kinaabiro afazali akulekera effumbiro nemubeera nga mubiisanya naye babadde bakwatagana bulungi kale webale nnyo webale ddala munzikirize nina abogezi babiri bokka bwe bati tuve wano naye kamala okuyisaawo obulango buno bubiri bwokka anti ndi wabirango abakyala kano kammwe olunaku lw'abakyala 8 March Uganda Boston Commuter Station yebayita abakyala okutwegattako nga buli mwaka bwe tukola ku Lodge of Felix namba 959 nga 8 March lunaku lwa Sunday kuva ku saa 10 paka saawa 3 abakyala mwenna muyitibwa lunaku lwammwe abasajja bwe babasavinga abasajja bwe babaentertaininga tusaba mukwatagane naffe nga sakalindako olunaku olw'enkya bannaffe abakatuliki balina omukolo ogw'okusonderako ensimbi ezigenda okukola omulimu gw'abajulizi ndowooza bagise touch of red fundraising dance wali ku luddawa ku Rhino Lounge kale mugendeewo ebisale mujja birabo ku $20 olunaku olw'enkya bibyo ebiranga ebiri byenjagadde okuyisaawo ebirala mubiresereeti Catherine Namuganza nga nena bikolo byeyitegeka emwala Catherine, where are you? Do you remember abali ku Facebook omwana ono yateekako ekifaananyi ekyali kikaabya amaziga n'omugenzi amusose naye bambi it was so touching ekifaananyi kye yateekako nga bali n'omugenzi abadde wano ngamba she has something to say. I won't take up your time too long, but I just wanted to thank my Uncle Henry for being the best uncle ever. As some of you may know, we lost Mommy 6 months ago. And Uncle Henry was, he's been here for me, and I just wanted to thank him for always being there, and I'm still in shock. I remember the morning that I got the call, till we meet again, Uncle Henry. Thank you. Thank you, Catherine. Mwana ekifaananyi ekyo bwetufunanga ekyankabya amaziga ng'abambi akaabira ankola oyo kitalo nnyo naye tulina kubeera bumu kano kalowoozo. Thank you for being together bana Boston. Naye bwe mujja tutuula ne tubeera emikolo gitambuza naye ate mulina okutambula n'oyimuka maye bino ennaku zino ebintu byo yajja kulumba erwani abeera ku mikolo gyani gwe bw'oyingira wano weefubutika n'otula obutuuzi simpa ajja kulaba naye mulala tajja kulaba. So abisi mujja ne mubuuza ku Brenda wano ku Saamu n'abalala family ne bweyisaayisaawo katonotono mwebeereremu babalabe ebintu oyo ajja ku nyimbe tajja naye ng'ate oluusi bambi mujja eri abasirikire mulina okweberera muba olaba kabuye ng'ayimiridde gwe mubuuzeeko kwebwe bajja okubuuza agagoli ajja nkyala Nabikolo wali Nabikolo yemwogeza asembayo tonight abali ku official yange kuno naye nja kuwa eddakiika nga 3 mu community abaana abagala okwogerayoku tulina okuva no saa 3 abakyala 2 n'abaami 2 dakiika emu bano nga bamaze Nabikolo mumanyi wakola samale. Batandikira bannange nina ennaku nnyingi nnyo kubanga Nabugwamu abadde muganda wange abadde mwanyiraze ate nga mukwano gwange nnyo. Nabugwamu namumanya najja mu Boston mu 89 naye mbandeeka nyondo nankubira nanga nti kanzija nkulabiko nzija ne mukwano gwange bajja ne Nabugwamu. Okuva olwo tufuna mukwano mungi nnyo ne Nabugwamu. Nabugwamu nga ne bwe munyiiza enkeera yajja kujja naabi wange kakati lwaki oba onyengera infact nga muyita Nabda
tukutte olugendo oluwanvu naye era bambi simanyi muntu osobola okufuna omukwano nga Nabda bw'abadde alina abadde ayagala nnyo banne ng'era afaayo nzikira waliwo olumu namutuma eka ewaffe naye nga buli lwagenda e Uganda alina okugenda kulaba ku mmange n'akomawo okumbuulira nti bami namulabyeko nakino Nabda bwe yazaala omwana we Tiffany nze bwe yasooka okubibuulira era simanyi omwana oyo bw'anaaba kubanga Nabda abadde ayagala nnyo Tiffany n'obulamu bwe bwonna. Ekisinga okunnuma Nabda yankubira essimu mu January nanga naabi nkubira essimu nina bye njagala okugamba nanga nti bw'ofuna ekiseera nkubira essimu nabye njagala okubuulira hakati ne ngenda e Uganda nenkomawo nanga nja kukuba nembeerawo nja kukuba naye bwe bankubira ku Saturday ku makya nti Nabda afudde n'amagezi gansikwamu era mbadde mulwadde wiiki eno yonna olw'ennaku endi ku mutima tululira ebifaananyi byaffe tuliko a long way naye Nabda muntu abadde omutima omulungi omuntu ayagaliza banne nze era Nabda okubeera kwange mwana mu America is part of me. Nabda ye yanyamba mu mpapula zange zonna yaintroducinga ew'omuntu omu nesobola okufuna empapula zange naye bambi buli kimu kyonna ng'akirimu era n'omwami bwe yafa nali Uganda nankubira essimu nanga nti negundi afudde insurance okyagirina insurance nali nagijjako anyway Nabda kiki kyoyogere naye Nabda nze okumanya emikwano egisinga kaba senfuma Nabda oyo yabandeetera n'okubamanya kwano minyo gye nalabira ku Nabda era nsaaliddwa nnyo Nabda nnuma naye Mukama mwe ekimuli eky'emirembe n'omwami ono kayogereyo amanya gange nze Haji Musa Sebunya akabinja kaffe ne Nabugwamu Kasozi Maiki Nabikolo balowooza balowooza ate Nabikolo neyamugyewa naye ffe tuva mabega nnyo Nabikolo mukyala waffe Kyewalyanga Saamu Senfuma ndowooza otegedde awo kyekyo kale ako ke katiibwa abatatumanyi kyekyo sijja kwogera bingi ffenna tusaaliddwa Nabugwamu nange yali ankubira nnyo essimu kale nga Nabugwamu simanyi siyinza kwogera bingi bintu byonna babyogedde ku Nabugwamu ekyo kyekiraga omuntu gy'alaga abagenda mu muliro tubamanyi omanya bumanya nti oyo ava ku nsi ng'egamba nti owaayi nga tuwonye ekibangulira ekyo naye Nabugwamu ebigambo ebimwogeddwako bwaki abantu bwe bakoze eki bwe bamuwerekedde ku nsi nekabuye tofaayo okimanyi ekimanyi kyekyo bannange ajobali nnyo badde mukyala Nabikolo twebaza bannaffe abatufumbidde ekyeggulo mukyala Rita Namale bavolontiya basaavinze engalo za Rita bannange nebaza abavolontiya engalo z'abavolunteer muzimaze. We would like to thank our technician, the sound engineer here. Thank you very much.
twebaza church eno Greek Orthodox mwebale nnyo baddala banafe abakutte ebitabo mwebale nnyo mwebale ddala naye nga bwe tugambye today it was not fundraising, thank God, so kibadde just mabugo agali official mwebale nnyo mwebale ddala bwe tuva wano tugenda mu rendezvous kumaliriza olumbe lwa muganda waffe tumusiibule abangambye nti asubirwa empapula zikomawo okuva ku embasi ku lunaku olwokubiri by Tuesday bwe zinaba zikomyewo ajja kuba asobola okukwata the next flight to Uganda. Asubirwa okutuuka omubiri gwe gusobola okutuuka ku lunaku olwokutaano ate nga mpozi ajja kuziikibwa bangambye Bugerere Kayunga obuuyi obwo. Kale abali e Uganda tumanye eri omwami Kyenye Nsereko ne ttiimu abatera nnyo okuturepresentinga abasobodde tujja kuba tubainfominga ebintu nga bijja okutambula naye mbeebaza ku lwa community bannaye mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi mweyongere kino tekisankasanka anywhere mu diaspora Bostonian newe boogera tuli kiki naye when it comes to this you are always there banange mwebale nnyo mwebale ddala ate beebaza twebaza nese kwebaza omuko webale nnyo baddala gamali bwa introduce nze ate era beebaza mpozi n'asembayo ajja kuba omwami Simbu engalozi mwamisa Patrick Jansole banaye mwebale nnyo baddala mukama abankumire Patrick akole ekisembayo mubeere bulungi kesembyayo alo kano kakulu kagenda mu Luganda saba mukawulirize ekabadde mu Luzungu abalabye ku mawulire olunaku okuva lunaku olwajjo mwabitegedde ebintu ebiri mu Boston sanctuary cities tobeera wakyamu nkwegayiridde gezaako okwewala obanga ebintu bikyali yegeyege tobeera balwanira ku mirimu yingira buyingizi kola fuluma tambula genda bigambo bikambuwadde tujja zisonda mwegendereze bannange ebigambo bitaamye mwebale nnyo mwebaddala Geoffrey Nsereko yabasiibudde kambakwase Patrick Senfuma abaye tubaye twagala tusabe nga tunabagenda omukyala Aaron Senfuma njagala osabire njagala ne Senfuma family yonna ejje wano because over the last week mbadde pressure y'amaanyi nnyo nnyo mpulira essanyu lingi kwabagale mu Harris have you done with day I feel relieved I feel so happy that yonna njagala kukola kimukoledde njagala Aaron Senfuma Edith Senfuma Sam Senfuma iyo Senfuma Thomas Senfuma Akawunde Bia Senfuma Agnes Senfuma Marina Senfuma Michael Senfuma Nakato Senfuma Babia Senfuma Oi Senfuma Jaita Adam kuwala nise representing Mbali Sam Senfuma Nakato Senfuma we wanna jump on shake a fortune Love
know, please, I understand that we are all anxious and ready to leave, but buli muntu atekeyo omutima gwe eri Mukama tusobole okugalawo olunaku n'essaala. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa naye tokole engobe, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity of being here as one. We thank you for this is the day that you made. We are rejoicing and we are glad in it, Father. But most of all, Father, thank you for our brother. Thank you for my brother, Henry. Thank you for our brother, our cousin, our nephew, our dad. Thank you so much for the life. Thank you for the examples that he's shown us, that he's, Father God, that we've learned from him. Mukama tukwebaza olwa byonna, tukwebaza olw'obulamu bwe naye okusinga ennyo Mukama. Tukwebaza nti omuwadde obulamu, Mukama wange omulungi n'okumuyita n'ajja gy'oli. Tukwebaza Mukama wange omulungi nti buli mutwali wano alina kyalese okusobola okujja okubeera wano Mukama. Twongera okwegayirira kitange Mukama wange omulungi nti mu ssaawa eno nga tusiibulagana tusaba emirembe egisinga okutegeera okuva gy'oli. Era Katonda wange omulungi nga twegayirira nti bwe tuba tufuluma tufulumire mu mirembe gyo. Kabaka wange omulungi tabulatabula enkwe z'omulabe esanza ate ziteze ku bulamu bwaffe. Era Mukama wange omulungi nteeka olugendo lwabo bagenda okutambula mu mikono gyo. Kabaka wange omulungi nga batambula mu bwengula, Mukama wange omulungi obeere nabo. Tusabira Namuŋŋoona Katonda wange omulungi. Tusabira ekyalo gye bagenda omuzika e Bugerere. Era Katonda wange omulungi tuleeta n'abaana be mu mikono gyo. Tuleeta Namwandu mu mikono gyo, tuleeta bannamwandu bonna mu mikono gyo Kabaka. Era Kitange omulungi nteeka ne baganda bange bano mu mikono gyo kubanga babadde very close. So Father God, I ask in the name of Jesus that you give them peace, that you give them grace, but most of all, Father, as we live here, go with us, let us be in peace, let us be in unity, and as I pray in the name above every other name, Jesus, amen. Kati rendezvous. Banaye muzikirize katono nnyo mugenda babagambe rendezvous kuva twebaza mwami cameraman mwami Patrick Nsuluga webale nnyo webale ddala